going to Sweden. Sweden. Hi guys! So mga tatag Sweden kuyog akong bana, akong anak o ang among family diri sa Norway. Summer karon diri sa Europe pero as you can see, gloomy kaayo ang weather din sa Norway. Gaulan-ulan, cloudy. So naka-decide na nga among family nga magbakasyon dito sa Sweden. By the way, mag-drive ra mi gikan din sa Norway padong dito sa Sweden. Driving from our place to our cabin sa Sweden, it takes 7 hours and 51 minutes to drive. But since naami mga stopovers, kay syempre naman may bata o tiguang, it took us more than that. Going to our destination, we drove by to this town called Sundal Sora. So I'm not sure kung sakto akong pagkastorya, pero nice to kaya din. According to Wikipedia, there's only